Всем привет, с вами Салли и поехали. Следующий у нас мы убили инфильтратора в предыдущей серии. Вот он, соответственно, пушечка его, плазменную забираемая. Пойдем к доктору какому-то, вот к ее вот знакомому. Вот, Мак, доктор Мак. В общем, он должен нас научить пользоваться оружием второго поколения, то бишь оружием инфильтратора. Темный какой-то лазер, хрен поймешь. Was Mac the one whose drone you smashed? Yes. Yes, it was. I've never И мы сходим к нему в гости. Before I met Mac and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys, old enough to remember Judgment Day. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? Да, слишком A little даже. too good to be true. It was. I was too naive to notice it back then. When I woke up, all my things were gone, including my map. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. I'm guessing there's no happy ending to this story either. You're starting to learn. Through the window, I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp, but it was something else. A Skynet research facility. They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there. But after a while, someone came into my cell. A man. Well-dressed, clean-shaven. You want to take a guess who that was? An infiltrator. In a way. He was a traitor to his race. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a hole. It lasted months, until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. You don't want to see people for what they really are. I've seen their true face. That traitor, those two guys in the desert, Mac, they all showed it to me. It's not pretty. The truth is, the only reason I fight for the Resistance is because I despise people just a little less than the machines. Справедливо. Ладно, поехали отсюда. Jacob, do you have a minute? Of course. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. I wonder if Peter went there and left something for me. I know he'd Хорошо. be stupid to go there since now it's behind the annihilation line, but then again, he was always full of stupid ideas. I'll see what I can do. Thank you. Да, не за что пока, чё. Look at him. He never talks to anyone. Так. He just sits О, there. Don't be shy, Rivers. Turn up the volume. See? I knew you'd like it. God damn it! I thought I told you, I can't work with so much noise. I need absolute silence, so please stop that. я тут ни при чем. Так. I swear I should just join Skynet. What's the situation like in the shelter? Not that great. People are getting nervous. A lot have already left, and even more plan to leave. And what about you? Just the thought of running again's making me sick. Must be getting old. Plus, we got everything we could need right here. Where else would I go? Besides, I have faith that Baron would never let anything happen to this place. She's way too uptight about security. Календарь на 96-й год. Висит.
Earlier, you said that a new era started. What changed? Well, for one thing, with Tucker dead, I became the new leader of the group. Something I never expected or wanted, for that matter. What did you do about it? That same night, I looked around at all those people who survived, and I felt scared. Scared of what they expected of me. I started to walk away like I was on autopilot. I don't know if I wanted to run away or to kill myself, but then something surreal happened. I found a metal door in the ground in the middle of nowhere. I was real unsure about what I might find under it, but what I did find was the aftermath of a massacre. More Terminators? That's exactly what I thought at first, but it turned out to be something even more scary. It looked like they decided to commit suicide. I couldn't understand it. To me, they had everything. Food, water. They even had a case of beer. So, I got shit-faced and started crying over my brother's death. But I realized something. I realized that I could maybe survive there. Did you come back to tell everyone? I did. After I buried the bodies outside, I returned to the camp with the good news. After that, we were all right. That night, I learned two things. Firstly, that it's okay to be scared. Secondly, that there are two sides to everybody. Ironically, me being a scaredy cat turned me into a good leader. And that's how I found that place, and that's what motivated me to help others. But Tucker, he was a leader from the start. But he had an ugly side, too. He killed those who opposed him. He was a real spuss. A hangover wasn't a high price to pay for that lesson. Так. Здесь поговорят. Так, сюда сходим. Ну как же я хочу вот эту вот вещь. Ой, почему ты не можешь мне ее продать? Can I see? Да. Да. Есть. Так. Бомба. 4 на все берем. Да. Обалдеть. Так, Дженнифер. Что-то все Jacob, I didn't уходит. see you there. Where are you going? I'm going out scavenging. Don't worry. I'm past thinking about running away. Knowing how much you'd miss me made me not want to leave. Так, где Патрик? Where's Patrick? He's getting ready. I'm taking him with me. I figure it's time for him to see what's out there. Is everything okay? You seem far away. Nothing can get past you, can it? I've been thinking about the day we met. I never told you how we really ended up there. You can tell me anything. I know I can. That's why you're the first person I'm telling this to. That day, loud hammering woke me up. When I came downstairs, I saw my father nailing the window shut. Through the crack, I saw them coming. Hundreds of metal heads and their red eyes. Even though they're just empty shells, I could feel the hate radiating from them. What did you do? I made Patrick stay upstairs and went back to talk to my father. We argued for a minute or two, and I tried to pull him away from the window. He pushed me away. I tried it again, but he shoved me. This time I fell. I didn't recognize him as he was reaching for his shotgun. He said, I shouldn't worry about the machines. They wouldn't hurt us. Да.
они не I don't причинят even нам вреда. remember how. But the gun was already in my hands. I closed my eyes and went someplace else. Didn't even hear the shot. I didn't hear Patrick's steps either. He saw you? He did. He was staring at me like I was a stranger. He didn't scream or cry, he just stared. I threw the gun away, grabbed Patrick, and tried not to notice the hole in my father's unmoving chest. As we ran, I could hear them coming, so we found somewhere to hide. Then you came. I wanted to tell someone about all this, but I was afraid to. I'm glad you did. I am too. We talk a lot about how heartless the machines are. And I started to think that maybe I was too. I probably would have convinced myself of that if it wasn't for you keeping me sane. Thank you for everything. I never thought I would find a friend in times like these. Да. Спасибо. Is it true? You look human now? Ну, типа того. Так. Все, поговорили. Oh, what's with the dogs? И двигаем. Eh, Да. they've been like... Голливудские холмы. Доктор Эдвин Мак единственный, кто может обойти блокировки шифрования Скайна, позволяя нам использовать их новейшее оружие. Мне нужно отправиться в Голливуд Хиллз и принести ему плазменную винтовку второго поколения. Поехали, чё? Are you receiving me? You're alive! No time for that. Do whatever it takes to get everyone out of that shelter. Do you understand? You're not safe there. What? Why? God damn it! What does he mean? Get everyone out of the shelter? Вытащить их из убежища. Чё? Так. Навыки. Качаем морожку. Ой, насос. Надо дальше. Для полицейской машины что-то по-любому должно быть. Нормально. Ладно, продам его. В принципе. That camera. Dr. Mack! Is that you? The Resistance needs your help. Mack! It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that? Because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model, the Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Are you there? How do I know you're not an infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are, so you should understand my concerns. Head up that hill. Давай. If you want me to help you, you have to take a test for me. Test? Yes, to determine whether you're a Terminator or not. And be careful, I'm watching you. Смешно. О, этот. Oh, they're actually trying to fight you? Very clever way to make me think that you're not one of them. Unfortunately for you, I'm not that easily fooled. Не-не-не-не-не, ты меня не видишь. Работал. Вот и снайперка, блин.
Вроде не особо полезная такая вещь. Не особо пользуется и... Ну, порой помогает вот так вот. Ой-ой-ой. Инвентарь. Звуковой как раз. Так. Сундучок с подарочком. О, ячейки фиолетовой плазмы теперь получаем. We don't have time for any of this. Just tell me where you are. I am not a robot. Living tissue would make you a cybernetic organism, not a robot. Words have meaning. Conversations between human beings would be a lot easier if we all just trusted each other and understood the deeper meaning of what we said. Keep that in mind during this test. Интересно, интересно. This mansion is filled with Terminators. They've been trying to find me for a while now, all 8 of them. Well, I guess with you in there, that makes it 9. Сохраняемся. Какой же он странный, блин. Искусственный. Ладно, не будем читать. Потому что я больше уверен, что это бред. Видео. Серьезно. Ресурсы взяли. Они уже с этими с пушками второго поколения, охренеть. Тихо. Блин, это уже 820-е, блин. Уходи. Отлично. Так, крадемся мимо терминаторов этих. Блин, как же их до хрена-то. Чуть не заметили. Too bad there's no water in that pool. I'd have you jump in and see if you float. Wait, that's a different test. Проскочили. Отлично. Отлично. Там. Great, you're here. Get on that stage, quick. Че, я танцевать, что ли, сейчас буду? На сцене, блин. Что за бредовые тесты вообще? Ну и что надо? Good. Now wait here for a moment. My patience is wearing thin. Why am I even here? Here? On the stage, you mean? Because I wanted you to
recite a poem. That's right. That's why I got you on this stage, to invoke the fear of public speaking in you. This will allow me to check your emotional response. Very Sure. important in these sort of tests. So, if you could go ahead and recite a poem. Чё? Are you kidding me? I'm not doing that. Fair enough. Lacks motivation. Typical trait of some human beings. More tests required. Oh, now wait and be quiet. They regularly patrol this area. Don't let them see you. So you know I'm not a Terminator. Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Because I want you to grab something for me Ну, я так и знал. before I help you. Turn left when you leave the theater. There you'll find a plane crash site. My spider scout should be stuck somewhere around. Just grab it and bring it back to me in one piece. Вот это придумал, да. Мальчика на побегушках нашел. Ну ладно, что делать? Сюжет такой. Вот моя воля, я бы вообще нахрен послал. Skynet completely took over this place. I could do something about that. Туда правильно зайти надо было. Так, дом Эрина где? Тут аванпост даже есть. Фига себе. Ну, сейчас аванпост. Зафигачу. Стоп. Так, ладно, провалился мой стелс. Будем заходить. Понял. Значит, и тут все провалилось. Блин, все-таки не те патроны на ракету. Справились вроде. Так, где же? Где же тут компьютер-то главный?
обратно пойдет. Ага, ну сейчас тут выскакиваем. Так вот. Тут вроде ничего нет. Где ж тут компьютер, блин? Внизу. Хоп. Твою мать. Вот этого я не заметил. Хрена. Блядь, да ну нахуй, не может быть. Бля, пиздец вообще. Ладно. Раз так. Пошел. Так, значит мы сможем перепрыгнуть. Ага. Надо сюда мне забраться. Где-то по-любому подъем должен быть. Лестница, что-нибудь вот такое. Вот она. Ага. Конечно. Так, взламываем ее быстро. Будем намного проще брать. Все, теперь хреначу всех полностью. Не-не-не-не-не. Лечимся. Быстренько взломаем. Сейчас будем диверсию творить. Железяк. Так. Да ё-моё. Что ж так медленно-то они ходят? Ага. А попадаются такие вот сложные именно моменты. Не со взломом в основном. Так, а у меня нет, да, ничего даже. Ни ножа. Ни хрена у меня нету. Что ж я за ракету-то купил? Ракета с РЛ-92, РЛ... А, это РЛ-43. Купил. Купил, как называется. Не то купил совсем. Твою мать.
Жесть какая. Давай, иди отсюда. Так. Уходит. Хорошо. Так, взламываем ее тоже. Так, все отлично. Вот и компьютер нашли. Понял. Понял. Значит, нам остается одно. Саботаж. Done with this fucking maze. Готово. Иди сюда, иди сюда. Начинай. Ну. Готово. Отлично. Отлично. Ну пошел. Все остальные убиты. Уходи. Это по приколу, что ли, тут? Бежать. Сейчас я в тебя тоже постреляю. Выходи, давай. Ну же. От турельки бы его разнесли вообще в пух и прах. Так, у нас муж Эрин. Вот где есть. Туда нам нужно топнуть будет сейчас. По побочке. Сейчас вот эту побочку выполним. И будем заканчивать серию. That looks like the place Erин talked about. Уж Терминатор. Что делать, не знаю. Ресурсы. Так, малая аптечка, отлично. Одну аптечку я отбил. Что от меня хотите, чтобы я нашел? Мне вот что интересно.
дом Эрин. А, с ними тут обыщешь дом. Второй этаж там. Второй этаж пошел, твою же дивизию. Мои мысли что читаю. Спрятаться есть? Где тут прятаться? Там дивизия. Угу, зашли. Так. Ничего. Так, ткань. Не слышит все я тут. Ну давай, уходи. Это жесть, просто жесть. Блин, ну у второго поколения пушки, конечно, наносит урон так достаточно много. Ну сколько по мне, 3 выстрела сделал, у меня уже полоска ушла. ХП как будто и не было никогда. Жестко. Очень даже жестко. Так, блокнот. Дорогая Эрин, я не смог найти тебя, поэтому оставляю письмо здесь. Надеюсь, однажды вернешься домой на дешево. Я не хочу оставлять никаких деталей, так как они все еще могут нас искать. Я оставил инструкции для тебя в моем старом шкафчике. Я спрятал его там, где работал до войны твой любящий муж Питер. Locker? Where would I find a locker nearby? Домик-то у них приличный, ни хрена себе. Достаточно таки. Ай, ай-яй-яй. Захилимся полностью. Не перепрыгнешь так. Ух. Туда пойдем на меточку, там посмотрим. О, ресурсы. Сохраняшка. О, уже хреначит. Нормально, турелька сработала. Так, мне надо шкафчик какой-то искать, да? Вроде бы. Ну, смею предположить, что он на втором этаже будет.
нифига, на втором этаже. That's the locker room. I hope it's not you, Peter. Чё? Вот оно. Дорогая Эрин, я уже в Мексику, надеюсь, ты уже там. Если же нет, я оставлю немного полезных вещей для твоей поездки. Надеюсь, что мы встретимся там. Я люблю тебя и хочу, чтобы мы снова были вместе. Мы уже сбежали однажды, значит, можем сделать это снова. Твой любящий муж, Питер. Poor Эрин. Вот он. К сожалению, мертвый. Туду. Так. У меня есть очко навыка, соответственно, я его трачу на взлом. Мне сейчас вообще категорически не хватило взлома. Все. По побочкам у нас все. Тогда ладно, все, заканчиваем серию с этого места. Продолжим следующую серию. Искать Мака. Не знаю, какого-то паука-разведчика. В общем, исследуем оружие второго поколения и постреляем, я думаю, в следующей серии. Подписывайтесь на канал, на Twitch, на Instagram. Всем спасибо. До скорого.